morality, promiscuity, immoral behavior kavachu? Is there a justification of any kind at all where in the exploration of the self a human being may falter and flaw, make mistakes? I think the understanding I have of the human is wired to be moral. The human is wired to be free and to search for the truth. That's the basic wiring. మధ్యలో షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుందా అంటే అవుతుంది. దట్స్ అబౌట్ లైఫ్. వీలైనన్ని తక్కువ తప్పులు చేస్తూ ఓ జీవితకాలం గడపటం అన్నదే ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ దట్ ద హ్యూమన్ విల్ హ్యావ్. అది తప్ప రైటా అన్నది యూ హ్యావ్ టు బీ ద లైట్ for yourself and to yourself. That's ఇప్పుడు మీరు ప్రామిస్క్యూటీ అన్న పదం వాడారు. యూజువలీ వన్ వుడ్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ మ్యారేజ్. yes. Marriage has its own morality. As long as you are within the marriage, that code of conduct should abide by the values of marriage. కానీ నేను పెళ్ళే చేసుకోను, నేను మ్యారేజ్లో లేను అనుకున్న వ్యక్తి అటువంటి మ్యారేజ్లో లేని వ్యక్తితో as per their mutual consent they could do what they want. I'm talking of sexual morality. Yeah, ikkada ee context lo nandi beyond the legal aspect of legal framework of marriage, how does humanism view, because marriage is also eventually a social system, అందులో కట్టుబాట్లు ఇది ఇలా ఉండాలి అని కూడా they are somewhere undercurrents are dictated all by religion or from where they come. కొన్ని మతాల్లో ఎక్కువ మందిని స్త్రీలను పెళ్లి చేసుకోవడం is allowed. ఒక మతంలో బిగమీ ఈజ్ లైక్ బిగ్ మిస్టేక్. సో మరి వీటి పరిధుల్ని గమనించినప్పుడు మరి మ్యారేజ్ అనే వ్యవస్థకి స్థానం ఎక్కడుంది ఫ్రమ్ అ హ్యూమనిస్ట్ పర్స్పెక్టివ్? పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళ మనసుల్లో ఉంటుంది మ్యారేజ్ అన్నది. ఐ పర్సనలీ థింక్ ద మ్యారేజ్ సిస్టమ్ ఈజ్ వైటల్. ఇట్స్ అ వాల్యుబుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సిస్టమ్ అంటే ఇంకో రకంగా అర్థం చేసుకుంటారు. ఇట్స్ అ వాల్యుబుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ సొసైటీ. ఇట్ గివ్స్ స్టెబిలిటీ బికాజ్ ఇట్ ఫౌండ్స్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ గివ్స్ ఇట్ సమ్ రూట్స్ ఇన్ అ స్టేబుల్ యూనియన్ బిట్వీన్ పీపుల్, బికాజ్ వీఆర్ ఆల్సో టాకింగ్ అబౌట్ చిల్డ్రన్. ఒక మారల్ డైరెక్షన్, ఒక స్టెబిలిటీ. ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ వైటల్. But how am I or who am I to judge those who say I don't need it? If the child's welfare is taken care of, and very often, and I have many humanist friends who take care of their child but as a single parent. That's okay, and whether okay or not, that's their situation. Right. సో ఈ విషయాల్లో మారల్ జడ్జ్మెంట్స్ అన్నవి అనవసరమైన విషయాలు. మీరు అన్నట్టుగా ఇట్స్ ఎ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఇట్స్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ సర్టన్ వాల్యూస్ ఇన్ సొసైటీ. When society changes, this institution will change, either to become smaller or to grow in its embrace. ఇప్పుడు చూడండి, లెస్బియన్స్ కెన్ మ్యారీ అంటున్నారు, గే పీపుల్ కెన్ మ్యారీ అండ్ అలాగే లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ ఓకే అన్నవి ఇట్స్ బికమ్ ద నార్మ్ యాక్చువల్లీ ఇన్ ద వెస్టర్న్ సొసైటీస్. ఓ 10 ఏళ్ళు కలిసి బతికినాక లెట్స్ గెట్ మ్యారీడ్ అనుకుంటారు. దే ఫిక్స్ ఎ టైమ్ అండ్ దే ఇన్వైట్ 10 of their friends and have the marriage. Then I have personally performed weddings for 2 Western couples in Europe. They wanted me to perform a humanist wedding for them. So what are the vows like? They are about mutual commitment, respect, responsibility and honesty towards each other. Honesty of fact and of feelings, both. And that could also be I don't love you anymore. And it happens, right? Yeah, it happens. If it's not an impulsive thing, yes, then that is to be recognized. That's to be recognized, yeah. It's vows and promises you make out of love, not out of an obligation or an imposition. That is the important thing. It's done
and free choice. But I think a very important thing in this is, so to say, a byproduct of marriage, but it can be without marriage too, children that come along. What commitment do you have towards them? And I keep saying this, Andi, nannu humanist weddings perform cheyamani, funerals conduct cheyamani nannu pilusta untaru. I do it as a volunteer to మన డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకునే వెళ్తాము half the time, to show that it can also be done this way. But not everywhere in India is a humanist wedding legally recognized. Okay. So you still need, ఇది ఒక బర్త్డే పార్టీ లాగా, then you still need the registrar to do the formalities. మీరు స్కాట్లాండ్లో చేస్తే ఇట్ ఈస్ లీగల్, మీరు తమిళనాడులో చేస్తే ఇట్ ఈస్ లీగల్, కేరళలో ఇట్ ఈస్ లీగల్. A non-religious wedding performed by a humanist officiant is legal in those two states in India and in many countries in Europe. But that is only the celebration of the wedding. Right. But more important is the marriage itself. Yes. And the commitment and the natural morality that comes, that is already intrinsic in human beings. But there is also an additional aspect to marriage. It's a economic union, it's a legal union, not simply a mutual commitment. విడాకులప్పుడే తెలుస్తుంది ఆ ఎకనామిక్ యూనియన్ ఏంటో. Yes, economic union is actually very, very, very crucial, like you said. కానీ దాని ఏంటో చాలా ఒకలాగా అంటే ఒక అల్పంగా చూస్తారు. అందుకనే ఇబ్బంది పడతారు తర్వాత. You have to recognize the true nature of marriage. You will do it by the obligations that the law imposes on you when the marriage ceases to be. Right. అప్పుడు తెలిసి వస్తుంది. అవన్నీ ఆలోచించుకోవాలి. ఇవాళైతే చట్ట ప్రకారం కలిసి ఉంటే యాజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ మ్యారీడ్, ద రైట్స్ ఆఫ్ ఎ మ్యారీడ్ కపుల్ అక్రూ టు బోత్ పార్ట్నర్స్. మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నామంటే భరణం అన్నది ఆడవారికి లభిస్తుంది అని. కానీ సమాజం మారుతుందిగా, ఒక్కోసారి భార్యకే ఎక్కువ జీతం వస్తుంది కదా. సో భరణం అప్పుడు ఎక్స్ హస్బెండ్కి కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. చెందే వెసులుబాటు ఇవాళ చట్టంలో ఉంది. ఉందా ఇప్పుడు? యా. దిస్ హ్యాస్ టు బికమ్ a union of equals with some moral principles underlying there. ఇప్పుడు విడాకులు అంటే భర్తను సాధించటం కాదు కదా, విడాకులు అంటే భార్యను ఇబ్బంది పెట్టడం కాదు కదా. ఎంత ఆనరబుల్గా కలిశారో వీలైనంత వరకు ఆ స్పిరిట్తో విడిపోయినప్పుడు you will find somebody else, she will find somebody else, he will find somebody else, or none at all. Doesn't matter. But at least you will respect the human relationship, the fundamental human relationship. Especially if there's a child. The marriage system that we have should evolve into an institution where love is celebrated, responsibility is accepted, and moral behavior is a norm. Easier said than done, because Bill Clinton okkade kaadu kada. I was just moving around those words. If love is accepted, moral behavior is ఏమంటారు అంటే మీరు చెప్పిన 3 ఎగ్జాంపుల్స్లో పదాలు ఇటు చేస్తే అలా ఉన్నట్టుంది వాస్తవం ఇప్పుడు. ఉంటుందండి. అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు మేక్ ఎ మారల్ జడ్జ్మెంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కన్సెంటింగ్, if it is between individuals, I might assess it as infatuation or stupidity or whatever. I might assess it, but I don't want to make a moral judgment. Yes. Varistam is important. This is easily said, Andy, but when we come to making an assessment of a particular case, if we are called to do it, because what is it for me there? It can be sometimes tricky. My idea is, if the marriage ceases to be, then you're free. But the obligation of the institution of marriage should bind you morally as long as the marriage persists. Persists, exactly. It's reasonable, very reasonable.
and it should be the natural, it's legal. Yeah, of course. Ante beyond legality ఏంటని అడిగాను కదా, that's why for in that context this is very reasonable also in a humane way. అవునండి. And also the marriage system we have today has also evolved, has it not, to be where it is. మీరు అన్నారు కదా పాలిగమీ. ఇప్పుడు పాలిగమీ ఎప్పటి నుంచి బ్యాన్ అయింది హిందూ సమాజంలో? 100 సంవత్సరాల క్రితం పాలిగమీ వాజ్ అలౌడ్. హిందూ కోడ్ బిల్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పటి నుంచి, అంటే 1950s నుంచి it became an important component. But even now a Hindu husband can marry a second wife with the consent of the first. Really? Yes. Polygamy has been part of human life. It's legally allowed? Yeah. A Hindu husband marrying a second wife with the... Yes, it's legal. If the law changed in the most recent times that I'm not aware of, then that would be different. But yeah. And where does that allowance come from? I'm just curious. Consent. Consent No, from the first. the allowance or the possibility of that allowance in the social strata, where is it? ఇప్పుడు ఇదివరకు అంటే ఎక్కువ మందిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఏదో ఎకనామిక్ రీజన్స్, రేషియో ఆఫ్ మెన్ టు విమెన్, ఇలాంటివి ఏవో రీజన్ స్టోరీస్ ఉండేవి. ఇప్పుడు ఫర్ అ మ్యాన్ టు బి ఏబుల్ టు మ్యారీ అ సెకండ్ ఉమెన్, వాటికి ఏమన్నా అంటే వేర్ డస్ దట్ అలవెన్స్ కమ్ ఫ్రమ్ లీగలీ అని అడుగుతున్నా. It has been the practice of society. పెళ్ళి లేని సమాజాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి కదా. దిస్ యు సీ, మ్యారేజ్ finally is a social institution. I think, as I said, very valuable, but it has not been the norm throughout. ఇప్పుడు పాలినేషియన్ ట్రైబ్స్ తీసుకున్నా, లేకపోతే ఒక 50-100 సంవత్సరాల క్రితం మనం ఆదివాసీ కమ్యూనిటీస్ చూసుకున్నా, దేర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ men and women being together is quite alien to our practice today. దీంట్లో consent is very important. Responsibility is crucial. The rest are for the individuals to decide for themselves.